to our channel Student Station. இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவில் 9th Standard Science Unit 20 Organ Systems in Animals லெசனோட புக் பேக் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம். Take the page 244. Roman number 1, choose the correct answer. First one, which of the following is not a salivary gland? Answer is B option, lacrimal. Second, stomach of human beings mainly digest proteins. B option, proteins. Third one, to prevent the entry of food into trachea, the opening is guarded by epiglottis. A option, epiglottis is the answer. Fourth one, bile helps in the digestion of fats. C option, fats. Fifth one, the structural and functional unit of the kidney is C option, nephron. Sixth one, which one of the following substance is not a constituent of sweat? Answer is B option, protein. 7. The common passage meant for transporting urine and sperms in male is B option, urethra. Number 8. Which of the following is not a part of female reproductive system? C option, testis. Moving to Roman number 2, fill in the blanks. First one, the opening of the stomach into the intestine is called duodenum. Answer is duodenum. Second, the muscular and sensory organ which helps in mixing the food with saliva is tongue. The answer is tongue. Third one, bile secreted by liver is stored temporarily in gallbladder. Answer is gallbladder. Number 4, the longest part of alimentary canal is small intestine. Answer is small intestine. Number 5, the human body functions normally at a temperature of about 37 degrees C. 6. The largest cell in the human body of a female is an ovum. Answer, an ovum. Roman number 3, state whether true or false. If false, correct the statement. First one, nitric acid in the stomach kills microorganisms in the food. The statement is false. It is not nitric acid. Hydrochloric acid, HCl, is the correct statement. Hydrochloric acid in the stomach kills microorganisms in the food. Second, during digestion, proteins are broken down into amino acids. The statement is true. Third, glomerular filtrate consists of many substances like amino acids, vitamins, hormones, salts, glucose and other essential substances. The statement is false. So, glomerular filtrate la ellame irukku, amino acids, vitamins, salts, glucose, essential substances except hormones. So, the statement is false. Roman number 4, match the following organ and elimination. Skin eliminates sweat. Answer, sweat. Lungs eliminate carbon dioxide. Intestine eliminates undigested food. Kidneys eliminate urine. The number is 4, 1, 2, 3. Roman number 5, differentiate the following. A. Excretion and secretion. Excretion, the process of eliminating or expelling waste matter. Secretion, a process by which substances are produced and discharged from a cell, gland or organ for a particular function in the organism or for excretion. B. Absorption and assimilation. Page number 237.
237ல absorption and assimilation, absorption of food இருக்கு பாருங்க. Absorption is the process by which nutrients obtained after digestion are absorbed by villi and circulated throughout the body by blood and lymph and supplied to all body cells according to their requirements. இது லெஃப்ட் சைடு எழுதிக்கோங்க. தென் அசிமிலேஷனில் assimilation means the incorporation of the absorbed food materials into the tissue cells as their internal and homogeneous component. ஸோ ரோமன் நம்பர் 5th பியோட ஆன்சர் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் அசிமிலேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா, அதோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் சி, கொஷின் நம்பர் சி, ingestion and egestion, page number 234 and 238. 234 first. 234 ingestion. See left side la human digestive system இருக்கு இல்லையா, அதில் அந்த செகண்ட் பேராகிராஃபில் இருக்குது பாருங்கள். The process of nutrition begins with intake of food called ingestion. அடுத்து egestion வந்து 238ல் இருக்குது பாருங்கள். 238ல் ரைட் சைடில் ஆக்டிவிட்டி பாக்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது பாருங்கள். The undigested or unassimilated portion of the ingested food material is thrown out from the body through the anal aperture as fecal matter. This is known as egestion or defecation. ரோமன் நம்பர் 5th சியோட ஆன்சர், எஜெஷனோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் டி, Diphyodont, heterodont, page number 235, 235. See 235ல இந்த பாக்ஸில் இருக்குது பாருங்கள், சாரி பாக்ஸ்க்கு மேலே human beings 2 sets of teeth, அதுதான் diphyodont. டைன்றதுனாலே 2 இல்லையா, 2 sets of teeth are developed in their lifetime, அது diphyodont. அடுத்த heterodontன்னு எழுதிட்டு permanent teeth are of 4 types, that is heterodont. ஓகே, ரோமன் நம்பர் 5ல டியோட ஆன்சர். அதில் called diphyodont எழுதிக்கோங்க, called heterodontன்னு எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு E, incisors and canines, page number 235, the same page. 235ல பாக்ஸில் இன்சிசர்ஸ்னால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இன்சிசர்ஸ் called cutting and biting. Incisors means cutting and biting. Then canines, அதோட functions, the functions of canine is tearing and piercing. அடுத்து the number of incisors is 8, the number of canines வந்து 4. ஓகே, இந்த incisors canines அந்த காலமில் இருக்கிறத நம்பர் ஆஃப் டீத்தும் எழுதிக்கோங்க, ஃபங்க்ஷன்ஸும் எழுதிக்கோங்க. ரோமன் நம்பர் 5th ஈயோட ஆன்சர். So Roman number 5 is over. Then moving to Roman number 6, answer briefly. First one, how is the small intestine designed to absorb digested food? Page number 236 and 237. 236. 236 and 237. See 236ல அந்த இன்டெஸ்டைன் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா, பாருங்கள் க்ரீன் கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இட் கம்ப்ரைசஸ் 3 parts, டியோடினம், ஜெஜுனம் அண்ட் இலியம். அதை எழுதிட்டு அப்படியே நெக்ஸ்ட் பேஜில் இட் கண்டைன்ஸ் மைன்யூட் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் கால்ட் villi 1 millimeter in length. Where absorption of food takes place, they are approximately 4 million in number. Roman number 6th first one answer. Then question number 2, why do we sweat? Page number 239. Why do we sweat? 239ல 6th Roman letter second one. The human body functions normally at a temperature of about 37 degrees centigrade. When it gets hot, sweat glands start secreting sweat, which contain water with small amounts of other chemicals like ammonia
urea, lactic acid and salts, mainly sodium chloride. The sweat passes through the pores in the skin and gets evaporated. Roman number 6, second one answer. Then question number 3. Mention any 2 vital functions of human kidney. Page number 240. 240. Functions of kidney இருக்கு இல்லையா, maintains the fluid and electrolytes balance in our body, then regulates acid base balance of the blood, maintain the osmotic pressure in blood and tissues, helps to retain the important plasma constituents like glucose and amino acids. இதில் any 2 points which is easy for you. Roman number 6th third one answer, ஏதாவது 2 points எழுதி. Fourth one, what is micturition? Page number 241. மேல இருக்கு பாருங்க. When the urinary bladder is full, the urine is expelled out through the urethra. This process is called micturition. When the urinary bladder is full, the urine is expelled out through the urethra. This process is called micturition. So Roman number 6th fourth one answer. Then question number 5. Name the types of teeth present in an adult human being. Mention the functions of each. Page number 235. 235ல ஆல்ரெடி நம்ம பாக்ஸில் நம்ம நோட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, அந்த canines incisors அதில் இருக்குது பாருங்கள். 235ல டைப்ஸ் ஆஃப் டீத், நம்பர் ஆஃப் டீத், ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த டேப்லர் காலம் அப்படியே எழுதிக்கோங்க. இன்சிசஸ் 8, கட்டிங் அண்ட் பைட்டிங். canines 4, tearing and piercing. Premolars 8, crushing and grinding. Molars 12, crushing, grinding and mastication. Okay, Roman number 6th fifth one answer. Next question. 6th one, explain the structure of nephron. Page number 240. Structure of nephron 240ல left sideல மேல இருக்கு பாருங்க. Each kidney consists of more than 1 million nephrons. Nephrons are unidiferous tubules or structural and functional units of the kidneys. Each nephron consists of renal corpuscle or Malpighian corpuscle and renal tubule. The renal corpuscle consists of a cup-shaped structure called Bowman's capsule containing a bunch of capillaries called glomerulus. Blood enters the glomerular capillaries through afferent arterioles and leaves out through efferent arterioles. The Bowman's capsule continues as the renal tubule, which consists of 3 regions: proximal convoluted tubule, U-shaped hairpin loop, the loop of Henle, and the distal convoluted tubule. The distal convoluted tubule opens into the collecting tubule. Okay, ஸோ இது ஷார்ட் பண்ண முடியாது. ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நெஃப்ரான் இதை எழுதுங்க. ரோமன் நம்பர் 6th 6th ஒன் ஆன்சர். அதுக்கடுத்து இந்த ட்ராயிங்கும் வரையணும் நீங்கள். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நெஃப்ரான் இந்த ட்ராயிங்கும் வரைஞ்சிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின், ரோமன் நம்பர் 7, ஆன்சர் இன் டீட்டெயில். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டிஸ்கிரைப் த alimentary canal ஆஃப் மேன். பேஜ் நம்பர் 234. இது ஒரு 4 பேஜஸ்க்கு கண்டினியூஸாக வரும் 234லேருந்து. பட் அங்கங்கே ஷார்ட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கேன். ஓவரால் உங்கள் மேம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 234ல் ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னு இருக்குது இல்லையா, அதில் alimentary canalக்கு இதோ இருக்குது பாருங்கள். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் alimentary canal பேஜ் நம்பர் 235லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. alimentary canal is a muscular coiled tubular structure. It consists of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. Okay, இதை எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு மவுத்தில் just 2 points எழுதினா போதும். Mouth leads into buccal cavity. It is bound by 2 soft movable upper and lower lips. Next, teeth. Teeth are hard structures meant for holding, cutting, grinding and crushing of food. That is enough.
அதுக்கு அடுத்தது salivary glands போட்டுக்கோங்க. Salivary glandsல 3 pairs of salivary glands are present in the mouth cavity. They are parotid glands, sublingual glands and submaxillary or submandibular glands. அடுத்து பேஜ் நம்பர் 236ல பார்த்துக்கோங்க. டங்குன்னு ஹெட்டிங் போட்டு the tongue is a muscular sensory organ which helps in mixing the food with the saliva. Next, pharynx. The pharynx is a membrane lined cavity behind the nose and mouth connecting them to the esophagus. அடுத்து esophagus எழுதிக்கோங்க. It conducts food from pharynx to the stomach by peristaltis, wave-like movement produced by the rhythmic contraction and relaxation of the muscular walls of alimentary canal. மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஷார்ட் பண்ண முடியுமோ ஷார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டமக். The stomach is a wide J-shaped muscular organ located between esophagus and small intestine. பர்பிள் கலர் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறத மட்டும் எழுதினா போதும். Small intestine. The small intestine is the longest part of the alimentary canal, which is a long coiled tube measuring about 5 to 7 meter. அடுத்த பேஜ் நம்பர் 237ல liver எழுதிக்கோங்க. liverல it is the largest digestive gland of the body which is reddish brown in color. It is divided into two main lobes, right and left lobes. அதுக்கு அடுத்தது ரைட் சைடில் பார்த்துக்கோங்க. pancreas. It is a lobed, leaf-shaped gland situated between the stomach and duodenum. Pancreas acts both as an exocrine gland and as an endocrine gland. இதை எழுதிக்கோங்க. next page 238ல large intestine. The unobserved and undigested food is passed into the large intestine. It extends from the ileum to the anus. It is about 1.5 meters in length. It has 3 parts, colon, rectum. Okay, Roman number 7th first one detail oda answer. Okay va. So 235 alimentary canal la highlight பண்ணது மார்க் பண்ணிக்கோங்க. next 235 க்கு அப்புறம் 236 stomach இருக்கு. அடுத்து டங், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லெஃப்ட் சைடில் ஃபேரிங்ஸ், ஈசோஃபேகஸ், நெக்ஸ்ட் pancreas, then liver, then 238ல லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டீட்டெயில். Explain the structure of kidney and the steps involved in the formation of urine. Page number 239. 239ல ரைட் சைடில் பாருங்கள் கிட்னிஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா. Kidneys are bean-shaped organs, reddish brown in color. The kidneys lie on either side of the vertebral column in the abdominal cavity attached to the dorsal body wall. The right kidney is placed lower than the left kidney as the liver takes up much space on the right side. அது எழுதிட்டு the kidney consists of an outer dark region, the cortex, and an inner lighter region, the medulla. Both of these regions contain uriniferous tubules or nephrons. இது வரைக்கும் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ட்ராயிங் வரைஞ்சிக்கோங்க. அடுத்து மெக்கானிசம் ஆஃப் யூரின் ஃபார்மேஷன் எழுதிக்கணும். The process of urine formation includes glomerular filtration, tubular reabsorption, tubular secretion. First, glomerular filtration. Urine formation begins with the filtration of blood through epithelial walls of the glomerulus and Bowman's capsule. The filtrate is called as the glomerular filtrate. Both essential and non-essential substances present in the blood are filtered. Tubular reabsorption. The filtrate in the proximal tubule consists of essential substances such as glucose, amino acids, vitamins, sodium, potassium, bicarbonates and water that are reabsorbed into the blood by a process of selective reabsorption. Then tubular secretion. Substances such as H plus and or K plus ions are secreted into the tubule. This tubular filtrate is finally known as urine, which is hypertonic in man. Finally, the urine passes into the collecting ducts to the pelvis through the ureter into the urinary bladder. When the urinary bladder is full, the urine is expelled out through the urethra. This process is called micturition. Okay, Roman number 7ல second one detail. So mechanism of urine formation on the kidney oda structure drawing plus இந்த 2 paragraph அந்த 10 lines எழுதுனா போதும். Next, assertion reason.
Roman number 8. First one, assertion. Urea is excreted out through the kidneys. Reason, urea is a toxic substance. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Then second one, in both the sexes, gonads perform dual function. Reason, gonads are also called primary sex organs. For this also, A option is the right answer. Assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So, Roman number 8 over. Next lesson, next video la paakalam. Thank you for your support. Thanks for watching.